El avión despegó sin mí. La pantalla del aeropuerto de Sevilla parpadeaba con letras frías. Vuelo IB 3923 a Madrid cerrado. Yo, Diego Morales, 25 años. Con mi maleta rota y el corazón latiendo como un tambor. Mi quid mirando el cielo. Preguntandome como mi vida se había desmoronado en un solo día. Era un martes de abril, y el sol de Andalucía quemaba como si quisiera recordarme que no había escapatoria. Había llegado al aeropuerto con la intención de dejar atrás Sevilla, mi ciudad natal. Y de lo que me ataba a ella. Los recuerdos de mi padre, que nunca aceptó quien soy. Las miradas de los vecinos, que susurban sobre mi pecado. Esa sensación constante de no encajar. Pero el destino, o tal vez mi propia torpeza, decidió que mi belief quedara atrapado en un sistema informático fallido. Perdí el vuelo. Sin saberlo, gain algo mucho más grande. Caminhacia la plaza fuera del aeropuerto, con la maleta arrastrándose como un perro herido. Necesitaba un café, un cigarro, algo que me devolviera al mundo. Fue entonces cuando los six. Javier. Estaba sentado en una banca, con un libro abierto sobre las radilas, pero sus ojos no estaban en las páginas. Me miraba. No con curiosidad, no con juicio, sino con algo que no supe descifrar. Era joven, quizás de mi edad, con el cabello castaño cortado al ras y unos ojos verdes que parecían guardar un secreto. Vestía una camiseta blanca y unos vaqueros gastados, como si no lo importara impresionar a nadie. Pero, Dios, como me impresionó. ¿Mal día? Preguntó, con una voz que era suave pero firme, como el rumor del río Guadalquivir. Mal vida, respondí, sin pensar, dejando caer la maleta a mi lado. Me senté en la banca, a unos metros de él, y saqué un cigarro. No suelo fumar, pero ese día necesitaba algo que quemara más que mis pensamientos. El sonrió, una sonrisa que no era burlona ni compasiva, sino cálida. Cerró el libro, 100 años de soledad. Note. Se acercó un poco. Perder un vuelo no es el fin del mundo. A veces es el principio de algo mejor. Quis reírme. Decero que no creía en esas frases de calendario, pero algo en su tono me detuvo. Había sinceridad en sus palabras, y en sus ojos. Una chispa que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que algo en mi veía de verdad. Me presento como Javier Ruiz, 24 años, nacido en un pueblo pequeño de Cutas pero viviendo en Sevilla desde hacía un par de años. Era ilustrador, trabajaba en una pequeña editorial independiente y tenía una pasión por coleccionar postales antiguas. Yo, en cambio, no tenía mucho que ofrecer. Un título en historia del arte que no usaba. Un trabajo mediocre en una tienda de souvenirs y una familia que prefería fingir que no existía. Pero Javier no parecía importar mi falta de brillo. Hablamos durante horas, primero en la plaza, luego en un bar cercano, donde el vino tinto y las tapas nos dieron excusas para seguir conversando. Entonces, ¿por qué querías irte? Preguntó, mientras partía un trozo de jamón con un cuchillo que parecía demasiado pequeño para sus manos. No supe qué responder. ¿Cómo lo explicas a un extraño que huís porque te sientes roto? Que sergé en un lugar donde todos esperan que seas normal. Te carcomaste que no sabes quién eres. Pero Javier no era un extraño, no del todo. Había algo en el que me hacía querer cantar todo.
Quería empezar de nuevo, dije finalmente. En Madrid, nadie me conoce. Nadie espera nada de mí. El esencio, como si entendiera más de lo que yo decía. Luego, bajo la voz, como si fuera a confesar un secreto. Yo también me fui de mi pueblo por eso. No porque fuera gay, aunque lo soy. Dijo, y mi corazón dio un vuelco. Sino porque necesitaba un lugar donde pudiera ser yo, sin explicaciones. Esa noche, mientras caminábamos por las calles empedradas de Triana, con el río reflejando las luces de la ciudad, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Javier no era solo un desconocido que me había salvado de un día horrible. Era una señal, un faro en la tormenta que era mi vida. Pero también sabía que las cosas no serían tan simples. Sevilla, con toda su belleza, también era un lugar donde los prejuicios podían estar en cada esquina. Y yo, con mi corazón expuesto, no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier me invitó a su pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, un lugar lleno de plantas, lienzos a medio pintar y postales pegadas en las paredes. Cada rincón de su casa parecía contar una historia, y yo quería conocerlas todas. Pero también sentía un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Había perdido mi vuelo, mi plan, mi escape. Y ahora estaba aquí, enredándome con alguien que, aunque me hacía reír como nadie, también me hacía temer. Una noche, mientras tomábamos café en su balcón, Javier me contó sobre su infancia en Cádiz. Su padre, un pescador, nunca entendió por qué su hijo prefería debutar a salir al mar. Su madre, en cambio, fue su refugio, la que le compraba cuadernos y lápices cuando apenas tenían dinero para comida. Pero cuando les dijo que era gay, a los 17 años, el silencio de su padre fue más duro que cualquier grito. Se fue a Sevilla poco después, buscando un lugar donde pudiera respirar. Nunca volví, dijo, mirando la ciudad desde el balcón. Pero a veces me pregunto si hice lo correcto. ¿Y lo hiciste? Pregunt, sintiendo que su historia se parecía demasiado a la mía. No lo sé, pero estoy aquí, contigo, y eso no está tan mal. Sonre, pero por dentro me temblaba todo. Quería besarlo, tomarlo de la mano, pero el miedo me paralizaba. Había crecido en una familia donde el amor entre hombres era un tabú, un pecado que se susurraba en la iglesia. Aunque sabía que no era verdad, aunque mi corazón gritaba que esto era real, las cadenas del pasado no se rompen tan fácilmente. Esa misma semana, Javier me llevó a una exposición de arte en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Mientras caminábamos entre las obras, él señalaba detalles que yo nunca habría notado. La forma en que un pintor usaba el rojo para transmitir rabia, o como una escultura parecía capturar el peso de la soledad. Me di cuenta de que Javier no solo veía el mundo, sino que lo sentía con una intensidad que me desarmaba. ¿Alguna vez has pintado algo que sea tuyo? Lo pregunto, mientras observábamos un cuadro abstracto que parecía un grito silencioso. El dudo, algo raro en él. Luego, con una sonrisa tímida, dijo, te lo mostraré algún día, pero solo si permites no reírte. Esa noche, en su apartamento, me enseñó un lienzo escondido detrás de un armario. Era un retrato de un hombre, borroso,
como si estuviera desvaneciéndose en la niebla. Los colores eran oscuros, pero había un destello de luz en sus ojos, como si aún tuviera esperanza. Y es mi padre, dijo en voz baja. O como lo recuerdo antes de que todo cambiara. No supe que decker. Quis abrazarlo, pero en cambio toque el lienzo, como si pudiera entenderlo a través de los trazos. Fue entonces cuando él se acercó y, sin previo aviso, mi beso. Fue un beso suave, casi temeroso, pero lleno de una electricidad que me recorrió entero. Por un momento, el mundo dejó de existir. Solo éramos nosotros, dos chicos rotos buscando un lugar donde encajar. Pero la felicidad nunca dura tanto como uno quiere. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre está enfermo. Vuelve a casa. Mi corazón se hundió. No había hablado con ellos en meses. No desde que mi padre me llamó desviado, y me dijo que no volviera. Pero ahora, la idea de perderlo para siempre me desgarraba. Y Javier, con su maldita habilidad para leerme, lo noto. Dijo, mientras diseñábamos en una cafetería. No te arrepientes de no haberlo intentado. Quis protestar, pero sabía que tenía razón. Esa noche, tomé un autobús hacia mi pueblo, a las afueras de Sevilla. No sabía si estaba listo para enfrentar a mi familia, pero sabía que no podía seguir yendo. Y, en el fondo, esperaba que Javier estuviera esperándome cuando regresara. El autobús transitaba por carreteras polvorientas mientras yo miraba por la ventana, intentando no pensar en lo que me esperaba. Mi pueblo, un lugar pequeño y olvidado cerca de Carmona, no había cambiado en años. Las casas blancas, los olivos, el sol que nunca parecía cansarse de brillar. Pero yo sí había cambiado. Yo no era el niño que se escondía detrás de las expectativas de su padre. O al menos, eso quería creer. Cuando mi madre me recibió con un abrazo que era más alivio que cariño. Mi padre estaba en el hospital, con un diagnóstico de cáncer de pulmón que había llegado tarde. Como todo en esa familia. Sentado a su lado en la habitación del hospital, con el pitido constante de las máquinas, no sabía qué decir. Él, con la piel más pálida de lo que recordaba, me miró con ojos que parecían cansados de pelear. No esperaba verte, dijo, con una voz rasposa que apenas reconocí. No esperaba venir, respondí, y fue lo más honesto que pude ser. Hablemos poco. Él no mencionó mi sexualidad, y yo no saqué el tema. Pero había algo en su silencio, una rendición que no había visto antes. Tal vez era la enfermedad, o tal vez era él, finalmente, aceptando que no podía cambiar. Cuando me fui, me dio un apretón en la mano, débil pero firme. No era una reconciliación, pero era algo. De vuelta en Sevilla, Javier me esperaba en la estación de autobuses. No sé cómo lo supo, pero allí estaba, con su sonrisa torcida y un café en la mano. Me abrazó sin decir nada, y por primera vez en días, sin que podía respirar. Los meses siguientes fueron una danza entre la felicidad y el miedo. Javier y yo empezábamos a construir algo real. Pasábamos tardes explorando Sevilla, desde las callejuelas de Santa Cruz hasta los bares escondidos de Alameda. Pero también había momentos oscuros. Una noche, mientras caminábamos tomados de la mano, un grupo de chicos nos gritó insultos desde la otra acera. Javier apretó mi mano, como diciendo, no dejes que ganen.
pero yo seni el peso de esas palabras como si fueran piedras. No te acostumbras, verdad? La dije más tarde, mientras tomamos una cerveza en un bar. No respondió. Pero aprendes a vivir con ello. Y a veces, encuentras a alguien que hace que valga la pena. Sus palabras me golpearon fuerte. Porque sí, valía la pena. Cada momento con él, cada risa, cada beso robado en un rincón de la ciudad, valía más que cualquier mito. Pero también sabía que no podíamos ignorar el mundo a nuestro alrededor. Sevilla era hermosa, pero no siempre amable. Una tarde, Javier me llevó a una reunión de un grupo local de apoyo para personas LGBT. Al principio, me resistí. No me gustaba la idea de sentarme en un círculo a hablar de mis sentimientos. Pero cuando six rostros como el mío, chicos y chicas que habían luchado, que habían perdido, pero que seguían adelante. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que no estaba solo. Y Javier, sentado a mi lado, tomando mi mano bajo la mesa, me hizo sentir que tenía un hogar. Pero entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Mi padre había empeorado. Y esta vez, no había vuelta atrás. El hospital olía a desinfectant y despedidas. Mi padre estaba más delgado, más frágil, como si la vida lo escapar con cada respiración. Mi madre, siempre fuerte, ahora parecía un pilar a punto de derrumbarse. Me senté junto a la cama, buscando palabras que nunca llegaron. Que le dices a alguien que te ha herido, pero a quien no puedes dejar de amar? Diego, dijo mi padre, con esfuerzo. Siento no haber sido mejor. Esas palabras fueron un golpe. Quis odiarlo, quis gritarlo por todo el dolor que me había causado, pero no pude. En cambio, tomé su mano y ascendí. A veces, el perdón no es una gran declaración, es solo seguir adelante. Cuando volví a Sevilla, Javier me esperaba con una cena casera, tortilla de patatas y una botella de vino barato. No preguntó por mi padre, no me presionó. Solo estuvo allí, como siempre. Esa noche, mientras nos reíamos de sus intentos fallidos de cocinar, me di cuenta de que lo amaba. No era solo atracción, no era solo gratitud. Era amor, puro y adorador. Te amo, dije, sin pensar, mientras lavábamos los platos. Él se quedó quieto, con un plato en la mano, y luego sonrió. Te tomo un tiempo darte cuenta. Nos pasamos, y por un momento, todo fue perfecto. Pero la perfección no dura. Al día siguiente, mientras caminábamos por el parque de María Luisa, un hombre mayor nos miró con desprecio y murmuró algo sobre maricones. Javier lo ignoró, pero yo no pude. Sentí la rabia subir por mi pecho, la misma rabia que había sentido toda mi vida. Ignoralo, dijo Javier, tirando de mi brazo. No puedo respondí. No quiero seguir escondiéndome. Esa noche, discutimos por primera vez. Yo quería hacer algo, enfrentarme al mundo, cambiar las cosas. Javier, más práctico, decía que no podíamos cambiar a todos, que solo podíamos vivir nuestra verdad. No estaba equivocado, pero yo estaba cansado de sentirme pequeño. Decidí hacer algo. Me uní a un grupo de activistas locales que organizaban marcas y talleres para promover la aceptación. Al principio, Javier no estaba convencido. No porque no creera en la causa, sino porque temía por mí. Había oído historias de activistas atacados, de familias que los rechazaban para siempre.
pero yo no podía quedarme quieto. No después de todo lo que había pasado. La primera marca fue en la Plaza de España, bajo un solo brasier. Éramos unos pocos, pero nuestras voces eran fuertes. Javier estaba allí, sosteniendo una bandera arcoíris, aunque no dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara problemas. Y los hubo. Un grupo de contramanifestantes nos gritó, arrojo botellas. La policía tuvo que intervenir. Pero en medio del caos, Javier me tomó de la mano y me miró con una intensidad que no olvidar. Estoy orgulloso de ti, dijo. Esa noche, en su apartamento, hicimos el amor con una urgencia nueva. Como si quisiéramos aferrarnos a algo que el mundo no podía quitarnos. Pero también sabíamos que la lucha apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Mi padre falleció una tarde de otoño, con las hojas cayendo como lágrimas fuera de la ventana del hospital. No hubo grandes reconciliaciones, pero sus últimas palabras, cuidado, hijo, fueron suficientes para darme paz. Volví a Sevilla con el corazón pesado, pero también con una claridad nueva. Quería vivir, no solo sobrevivir. Javier y yo nos volvamos inseparables. Él empezó a involucrarse más en el activismo, aunque siempre con un pie en la cautela. Juntos, organizamos talleres en escuelas, hablamos con jóvenes que, como nosotros, sienten que no encajan. Cada historia que escuchábamos, cada lágrima compartida, era un recordatorio de por qué hacíamos esto. Pero no todo era idealismo. Una noche, mientras volvíamos de un evento, un grupo de hombres nos siguió. No sé si fue casualidad o si nos habían estado observando, pero sus palabras eran veneno. Maricones, enfermos, pecadores. Javier intentó calmarme, pero esta vez no pude contenerme. Mi jair y les grite, desafiándolos. Uno de ellos dio un paso adelante. Y por un momento, pensé que nos golpearían. Pero Javier me jaló, y corrimos hasta perderlos en las calles estrechas de Triana. Esto es lo que temía, dijo él, jadeando, cuando nos detuvimos. No quiero perder por esto. No me vas a perder, respondí, aunque mi voz temblaba. Esa noche, discutimos de nuevo. Javier quería que fuéramos más discretos, que nos protegiéramos. Yo quería seguir luchando, porque callarme era como rendirme. Al final, llegamos a un acuerdo. Seguiríamos adelante, pero con cuidado. No era perfecto, pero era nuestro. Un día, mientras trabajábamos en un mural para una campaña de visibilidad, Javier me sorprendió con una idea. Quería que nos mudáramos juntos. No solo como pareja, sino como un compromiso con nuestra vida en común. La idea me emocionó, pero también me aterró. ¿Estaba listo para algo tan grande? ¿Y si el mundo nos lo ponía aún más difícil? Decidimos buscar un apartamento en el centro de Sevilla, cerca del río. Era pequeño, con paredes descascaradas y un balcón que apenas cabíamos los dos, pero era nuestro. La primera noche, mientras desempacábamos, Javier sacó una postal antigua de cutas y la pegó en la pared. Para que nunca olvidemos de donde venimos, dijo. ¿Y a dónde vamos? Respondí besándolo. Vivir con Javier era como descubrir un idioma nuevo. Cada día aprendía algo sobre él. Como tarareaba flamenco mientras cocinaba, como dejaba notas en los margines de sus libros, como sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arte. Pero también aprendí sobre mí.
Aprendí que podía ser valiente, que podía amar sin miedo, que podía construir una vida a pesar de las cicatrices. Nuestra rutina era sencilla pero llena de vida. Por las mañanas, trabajábamos. Yo en una galería que finalmente me dio una oportunidad. En sus ilustraciones. Por las tardes, seguíamos con el activismo, organizando eventos, hablando con la comunidad. Y por las noches, nos perdíamos en Sevilla, en sus bares, en sus plazas, en nosotros. Pero el mundo no nos dejaba olvidar quiénes éramos. Una mañana, encontramos un graffiti ofensivo en la puerta de nuestro edificio. Maricons fuera, decía, en letras rojas y furiosas. Javier quiso borrarlo de inmediato, pero yo insistí en dejarlo unos días. Quería que el vecindario lo viera, que supieran que no nos esconderíamos. Fue una decisión arriesgada, y trajo consecuencias. Algunos vecinos dejaron de saludarnos. Otros nos miraban con lástima. Pero también hubo quienes se acercaron. Nos ofrecieron apoyo. Nos invitaron a sus casas. Sevilla, como siempre, era un contraste amor y odio. Una noche, durante una marca del orgullo, todo cambió. Habíamos trabajado meses para que fuera un éxito, y lo fue. Miles de personas, banderas arcoíris, música que resonaba en las calles. Pero al final del evento, un grupo de extremistas atacó. No fue grave, pero hubo empujones, insultos, y una botella que pasó rozando mi cabeza. Javier me abrazó, temblando, y supe que estaba al límite. No sé si puedo seguir así. Dijo esa noche, mientras curvamos un corte en mi brazo. No tenemos que hacerlo solos, respondí. Somos más que ellos. Y lo haremos. La comunidad nos respaldó. Amigos, activistas, incluso desconocidos que habían visto la marca nos enviaron mensajes de apoyo. Nos dimos cuenta de que, aunque el odio existía, también había amor, mucho más grande. Han pasado 2 años desde que perdí ese vuelo. 2 años desde que conocí a Javier. Desde que mi vida dio un giro que nunca imaginé. Hoy, mientras escribo esto, estamos en nuestro pequeño apartamento, planeando nuestro próximo viaje. No a Madrid, no para huir, sino a Cádiz, para visitar a la madre de Javier y mostrar quién somos juntos. No todo ha sido fácil. El mundo sigue siendo un lugar complicado, y Sevilla, aunque hermosa, no siempre es amable. Pero hemos aprendido a construir nuestra propia felicidad, a encontrar refugio en los pequeños momentos. Un café compartido, una canción en la radio, una mirada que lo dice todo. El activismo sigue siendo parte de nuestras vidas. Hemos fundado un pequeño centro comunitario, un lugar donde jóvenes LGBT pueden sentirse seguros, hablar, ser ellos mismos. Cada vez que alguien entra por esa puerta, recuerdo por qué lucamos. No es solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después. Mi padre no vivió para verme así, feliz, completo, pero creo que, en sus últimos días, entendió algo de mí. Y eso es suficiente. Mi madre, por su parte, ha empezado a visitarnos. La primera vez que conoció a Javier, hubo un silencio incómodo, pero luego ella sonrió y dijo, cuidado. Fue su manera de decir que lo aceptaba. Perdí mi vuelo aquel día, pero gain una vida. Javier me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, un acto de valencia. Y cada día, elijo amarlo, elijo luchar, elijo cuidarme.
Porque, al final, quedarse valió la pena.